So good morning everyone. My last class lo closing balance sheet homework icham chesara. Tally ayinda? Excellent. Total enta? 45,000. అందరికి సేమ్ వచ్చిందా? ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా. Done. Next problem number 6. The most important problem, special problem. We can expect. So weekend exam ki expect cheyachama. So careful. మా ప్రాబ్లమ్ 6 ఆన్సర్ చేయాలంటే మనకి బ్యాంక్ రీకన్సిలేషన్ స్టేట్మెంట్ కాన్సెప్ట్ గుర్తుండాలి. గుర్తుందా? విఆర్ఎస్ బ్యాలెన్స్ యాజ్ పర్ క్యాష్ బుక్, బ్యాలెన్స్ యాజ్ పర్ పాస్బుక్. ట్రాన్సాక్షన్ ఫస్ట్ ఎక్కడ రికార్డ్ అవుతుందో ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు కదా. డన్. ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద receipts and payments of X club for the year ended 31st December 2022. Receipts: cash in hand 100 rupees, a balance at bank as per passbook. Balance at bank as per passbook. So before that, cash in hand and the meaning ఏంటమ్మా? హ్యాండ్లో ఎంత క్యాష్ ఉందనా? క్యాష్ అకౌంట్లో బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత అంతేనా? నెక్స్ట్ క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్ అంటే ఫోన్పే ఓపెన్ చేసి చెక్ బ్యాలెన్స్ యూపీఐడి కొడితే డిస్ప్లే అయ్యే అమౌంటా ఏంటమ్మా? ట్రిపుల్ కాలం క్యాష్ బుక్లో బ్యాంక్ కాలంలో బై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ అమౌంట్ ఏదైతే చూపిస్తుందో దాట్ అమౌంట్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్. అంతే కదా, క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్. అంటే మీ బ్యాలెన్స్ షీట్లో నోట్ చేసే అసెట్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ కానీ క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్ కానీ దట్ ఈస్ యాజ్ పర్ క్యాష్ బుక్. దట్ ఈస్ యాజ్ పర్ క్యాష్ బుక్. క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ అది పాస్బుక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? నో, బికాస్ క్యాష్ అకౌంట్ ఈస్ మెయింటైన్ బై ఓన్లీ ఎంటిటీ. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇట్ ఈస్ మెయింటైన్ బై బోత్ యాజ్ వెల్ as ఎంటిటీ యాజ్ వెల్ as బ్యాంక్. సో బ్యాలెన్స్ ఎట్ బ్యాంక్ యాజ్ పర్ పాస్బుక్ గివెన్. డిపాజిట్ అకౌంట్, కరెంట్ అకౌంట్. డిపాజిట్ అకౌంట్, కరెంట్ అకౌంట్. మా కీప్ ఆన్ చేంజ్ అయ్యే అమౌంట్ ఏంటమ్మా? డిపాజిట్ అకౌంటా, కరెంట్ అకౌంటా? కరెంట్ అకౌంట్. డిపాజిట్ అకౌంట్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటుందా? నో, స్టాటిక్. ఇన్ కేస్ నువ్వు ఎక్స్ట్రా డిపాజిట్ చేస్తే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, విత్డ్రా చేస్తే డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎవ్రీ టైం బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఏంటమ్మా? డిపాజిట్ అకౌంట్ కా, కరెంట్ అకౌంట్ కా? కరెంట్ అకౌంట్. అండ్ దిస్ కరెంట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ షోస్ 600 and that is as per passbook. But while recording in a books of accounts that may be either balance sheet of beginning or closing, we should consider balance as per cash book. We should consider balance as per cash book. ఇచ్చిన బ్యాలెన్స్ ఏంటమ్మా? బ్యాలెన్స్ యాజ్ పర్ పాస్బుక్. బట్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సింది ఏంటమ్మా? బ్యాలెన్స్ యాజ్ పర్ క్యాష్ బుక్. ఎస్ ఎస్, ఓకేనా? బ్యాలెన్స్ యాజ్ పర్ పాస్బుక్ ఇచ్చారేమో ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? బ్యాలెన్స్ యాజ్ పర్ క్యాష్ బుక్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నెక్స్ట్, బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ 30 rupees, డొనేషన్ అండ్ సబ్స్క్రిప్షన్, రిసీట్స్ ఫ్రమ్ టీస్, receipts from teas, contribution to fairs, sale of equipment, net proceeds of variety entertainment. ఇదేం సార్ వెరైటీ ఉంది క్వశ్చన్ అనిపిస్తుంది. డొనేషన్ ఫర్ ఫోర్త్ కమింగ్ టోర్నమెంట్, స్పెషల్ డొనేషన్. మా డొనేషన్స్ ఆర్ ఆఫ్ 2 types, general donation, specific donation. If it is general donation, treat it as a income. If it is specific donation, treat it as a asset, liability. Okay. Next, payments. Groundsman's fee, how much? 750. Moving machine, asset. Rent of ground, cost of teas. ఇంకోటి ఎక్కడ ఉందా టీస్ రిలేటెడ్? receipts from teas, cost of teas. సేమ్ స్పెసిఫిక్ ఐటమ్ మీద రిసీట్ అండ్ పేమెంట్ బోత్ ఉంటే వీ షుడ్ అకౌంట్ ఇట్ అండర్ నెట్ బేసిస్. ఎక్కడ అకౌంట్ చేయాలి? నెట్ బేసిస్ రిసీట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ ఉన్నా ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇన్కమా ఎక్స్పెన్స్? హౌ మచ్? ఎలా వచ్చిందమ్మా? 300 minus 250. వావ్, సూపర్. 300 minus 250, 50 rupees considered as income
సో రిసీట్స్ ఫ్రమ్ టీస్ అని చెప్పేసి బ్రాకెట్లో 300 మైనస్ 250 50 నోట్ చేయాలి ఎక్కడమ్మా ఇన్కమ్ సైడ్. అండ్ అగైన్ కాస్ట్ ఆఫ్ టీస్ నోట్ చేయాల్సిన నెసరీ లేదు బికాస్ వీఆర్ టేకింగ్ నెట్ ఎఫెక్ట్. నెక్స్ట్ ఫేర్స్, నథింగ్ బట్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫేర్స్. హౌ మచ్? 400. కాంట్రిబ్యూషన్ టు ఫేర్స్ 100. ఇప్పుడు చెప్పండి ఎక్స్పెన్సా ఇన్కమా? హౌ మచ్? ఎక్స్పెన్స్ ఎంతమ్మా? 300. డన్. నెక్స్ట్ ప్రింటింగ్ అండ్ ఆఫీస్ ఎక్స్పెన్సెస్, రిపేర్స్ టు ఎక్విప్మెంట్, honoraria to secretary and treasurer of but this is not 2014, this is 2020-21 rupees 400. My current year is 2022. Honoraria to secretary and treasurer of 2020-21 అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ పే చేయాల్సిన హానరోరియం కరెంట్ ఇయర్ పే చేశాను. కరెంట్ లాస్ట్ ఇయర్కి ఏమవుద్దమ్మా అది? అవుట్ స్టాండింగ్ హానరోరియం, రైట్? అసెట్ లయబిలిటీ? లయబిలిటీ. లాస్ట్ ఇయర్కి ఏంటమ్మది? లయబిలిటీ. నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ ఎట్ బ్యాంక్ యాజ్ పర్ పాస్బుక్, డిపాజిట్ అకౌంట్, కరెంట్ అకౌంట్. చూడు, డిపాజిట్ అకౌంట్, కరెంట్ అకౌంట్. అండ్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ rupees 250. Cash in hand rupees 250. You are given the following additional information. Additional information చూడండి. Subscription due, nothing but outstanding subscription, subscription receivable. Amount due for printing, amount due for printing, nothing but outstanding printing. Check unpresented being payment for repairs. Check issued but not presented for payment. Actual ga payment అయిందా? అవ్వలేదు. But as per cash book, payment completed. మా బ్యాలెన్స్ ఎట్ క్యాష్, బ్యాలెన్స్ ఎట్ బ్యాంక్ యాజ్ పర్ క్యాష్ బుక్లో అది డిడక్ట్ అయి ఉంటుందా, ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుందా? డిడక్ట్ అయి ఉంటుంది, అంతే కదా? దట్ ఈస్ ఏ పేమెంట్ ఆర్ రిసీట్? చెప్పండి అమ్మా. చెక్ ఇష్యూడ్ ఫర్ రిపేర్స్ బట్ నాట్ ఎట్ ప్రెసెంటెడ్, పేమెంటా రిసీటా? ఫస్ట్ ఇట్ షుడ్ బి ఎంటర్డ్ ఇన్ cash book shows, passbook shows. So passbook you are showing 600, cash book shows less, and ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? మైనస్ చేయాలి. సో 600 minus 300, so that you will get a 300 balance at bank as per cash book. మళ్ళీ చెప్పాలా? బ్యాలెన్స్ ఎట్ బ్యాంక్ యాజ్ పర్ పాస్బుక్ ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 600 ఇచ్చారు. అండ్ కరెంట్ డే ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ check issued for repairs but unpresented. Check issued for repairs but unpresented. Payment or receipt? Cheppandi. First it should be entered in cash book. If payment entered in cash book shows less, passbook shows more. Given balance is passbook. Find out చేయాల్సిందమ్మా cash book shows less అంటే ఇచ్చామంటే ఏం చేయాలి? మైనస్. అంటే బ్యాలెన్స్ ఎట్ బ్యాంక్ కరెక్ట్ బ్యాలెన్స్ కావాలి అంటే 600 minus 300, so that you will get 300 as balance at current account in bank. Done. Next, estimated value of machinery and equipment 800. మా ఓపెనింగ్ 800 ఉంది, క్లోజింగ్ 1750 ఉంది. అంటే మేబీ కరెంట్ ఇయర్ పర్చేస్ చేసింది, అంతే కదా? ఇఫ్ వీ పర్చేస్ equipment and machinery in current year, the balance in books of accounts would be increase అవుతుంది కదా? మరి మెషినరీ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ కరెంట్ ఇయర్ ఏం పర్చేస్ చేసాము? మూవింగ్ మెషిన్. హౌ మచ్? 1500. సో దాని అడ్జస్ట్మెంట్ మళ్ళీ చూద్దాం. దెన్ నెక్స్ట్, ఇంట్రెస్ట్ నాట్ ఎట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ ద పాస్బుక్ rupees 20. Interest not yet entered in the passbook rupees 20. సరే, నా డౌట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవబుల్ ఇంట్రెస్టా, పేయబుల్ ఇంట్రెస్టా? రిసీవబులేనా? రిసీవ్స్ అండ్ పేమెంట్స్ చెక్ చేయడం. బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ rupees 30, only receipt, nothing but this 20 is also receipt related. That 20 is also receipt related. Interest allowed by bank. పాస్బుక్లో ఎప్పుడు రికార్డ్ అవుతామా? ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అలవింగ్. క్యాష్ బుక్లో ఎప్పుడు రికార్డ్ అవుతుంది? వెన్ వి రిసీవ్డ్ పాస్బుక్.
వెన్ వి రిసీవ్డ్ పాస్బుక్, అంతే కదా. ఇప్పుడు పాస్బుక్లో ఇంట్రెస్ట్ రికార్డ్ అవ్వలేదు, ₹20. క్యాష్ బుక్లో రికార్డ్ అవుద్దా? క్యాష్ బుక్లో రికార్డ్ అవుద్దా? నో. అంటే క్యాష్ బుక్ పాస్బుక్ డిఫరెన్సెస్ ఈ 20 రీజన్ వల్ల వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? నో. అండ్ టు ఫైండ్ అవుట్ బ్యాలెన్స్ యాజ్ పర్ క్యాష్ బుక్ ఈ 20 కన్సిడర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది, బికాస్ క్యాష్ బుక్ అండ్ పాస్బుక్ విల్ బి సేమ్. ఈ 20 వల్ల డిఫరెన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా? దట్ ఈస్ నాట్ రికార్డ్ ఇన్ పాస్బుక్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్యాష్ బుక్. క్యాష్ బుక్లో రికార్డ్ అవ్వలేదు, పాస్బుక్లో రికార్డ్ అవ్వలేదు. సో బ్యాలెన్స్ అట్ బ్యాంక్ అనేది ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉందా? నో. అంటే ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ రేటెడ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఏంటమ్మా? ఓన్లీ వన్, దట్ ఈస్ చెక్ అన్ప్రెజెంటెడ్ బీయింగ్ పేమెంట్ ఫర్ రిపేర్స్, బీయింగ్ పేమెంట్ ఫర్ రిపేర్స్. డన్, ఓకేనా. సరే ఇప్పుడు 20 ఏంటమ్మా? రిసీవబుల్ ఏనా? చెప్పండి, రిసీవబుల్. 30 ఏంటమ్మా? రిసీవ్డ్ ఏనా? టెల్ మీ టోటల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ 50. క్లియర్, ఓకేనా. బోనస్ టు గ్రౌండ్ మ్యాన్ 300 అంట. మా అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారమ్మా. బోనస్ టు గ్రౌండ్ మ్యాన్ 300. యాక్చువల్ గ్రౌండ్ మ్యాన్ ఫీజ్ పేమెంట్ ఎంతమ్మా? 750. 750 కాకుండా ఇంకా ఎక్స్ట్రా బోనస్ 300 పే చేస్తామంట. సో గ్రౌండ్ మ్యాన్ ఫీజ్ టోటల్ ఎక్స్పెన్స్ ఎంతమ్మా? 750 plus 300, and that 300 should be accounted as outstanding groundman fee. Outstanding groundman fee. Next, for the year ended, that is special point. For the year ended 31st December 2022, nothing but current year. Current year. The honoraria to secretary and treasurer are to be increased by a total of 200. Tell me honorarium to the last year 400. అది లాస్ట్ ఇయర్ పేమెంట్ అయిందా? ఎప్పుడు పేమెంట్ అయిందమ్మా? కరెంట్ ఇయర్. ఎలా తెలుస్తుంది అది? బై సీయింగ్ పేమెంట్ సైడ్. honorarium to secretary of 2021. ఇక్కడ ఏం చెప్పారమ్మా? ఫర్ ద ఇయర్ ఎండెడ్ 31st December 2022, కరెంట్ ఇయర్. మన క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చెప్పండి. కరెంట్ ఇయర్లో honoraria which is related to current year పేమెంట్ అయిందా? కరెంట్ ఇయర్ పేమెంట్ అయిందో, బట్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు లాస్ట్ ఇయర్. మరి కరెంట్ ఇయర్ రిలేటెడ్ పేమెంట్ అయిందా? అంటే ఎక్స్పెన్స్ జీరోనా? టోటల్ కూడా అవుట్ స్టాండింగ్. మరి అవుట్ స్టాండింగ్ ఎంతో తెలియాలి. honoraria to the secretary and treasurer to be increased by total of 200. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ 400 ఉంది, కరెంట్ ఇయర్ అలాంగ్ విత్ దట్ 400 200 ఇంక్రీజ్ అయిందమ్మా, సాలరీ ఇంక్రిమెంట్ అయినట్టు. సో honoraria ఇంక్రీజ్ టు 600. మరి కరెంట్ ఇయర్ పేమెంట్ అయిందా? Now tell me current year expense. Current year expense ఎంత? 600. ఓకేనా. మా లాస్ట్ ఇయర్ 400 2021, but this 400 payment done in 2022. మరి కరెంట్ ఇయర్ honorarium ఉండాలి కదా. అండ్ అదే అడిషనల్ పాయింట్లో చెప్పారు కరెంట్ ఇయర్ honorarium 200 ఇంక్రీజ్ అయిందంట. నథింగ్ బట్ టోటల్ honorarium 600. మరి 600 పేమెంట్ అయిందా? నో. సో దట్ షుడ్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎక్స్పెన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లయబిలిటీ. అవుట్స్టాండింగ్ honorarium. అవుట్స్టాండింగ్ honorarium. ఓకేనా. అక్కడ క్లియర్గా అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్లో honorarium అవుట్స్టాండింగ్ 600 ఇచ్చేయచ్చమ్మా. వాళ్ళ ఇవ్వకుండా ఏం చేశాడమ్మా? కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ చేద్దామని లాస్ట్ ఇయర్కి కరెంట్ ఇయర్కి 200 ఇంక్రిమెంట్ ఉంది అని చెప్పాడు. అండ్ పేమెంట్ సైడ్ లాస్ట్ ఇయర్ honorarium పే చేశాడు. మరి కరెంట్ ఇయర్ honorarium పే చేశాడా? నో. పేయబుల్, అండ్ దట్ ఈస్ ఎక్స్పెన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లయబిలిటీ. ఎక్స్పెన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లయబిలిటీ. అంతే కదా, సింపుల్ అమ్మా. కరెంట్ ఇయర్ honorarium ఎంత? 600. దట్ ఈస్ ఇంక్రీజ్డ్ బై 200 కంపేర్ టు ద ప్రీవియస్ ఇయర్. అంటే 600 పే చేశాడా? పే చేయలేదు. అడిషనల్ అడ్జస్ట్మెంట్లో ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? honorarium పేయబుల్. honorarium పేయబుల్. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ honorarium పేయబుల్. honorarium account debit to outstanding honorarium. So debit honorarium is a expense that will comes under income and expenditure account. A credit outstanding honorarium is a liability comes under balance sheet. How much? 600. Done? Clear amma. Special point amma. అన్ని క్వశ్చన్స్ లాగా ఎలా ట్రీట్ చేస్తారంటే ఈ క్వశ్చన్లో సో honorarium 400 paid increased by 200. సో కరెంట్ ఇయర్ outstanding 200, 400 plus 200 600 అనుకుంటారు. But that 400 payment which is reflected in payments account, receipts and payments account is related to previous year. కరెంట్ ఇయర్ 1 రూపీ కూడా పేమెంట్ అవ్వలేదు. మొత్తం కరెంట్ ఇయర్ పేయబుల్ ఎంత? 600. ఓకేనా. సో కేర్ఫుల్ ఉండాలి. ఇది ఒక స్పెషల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్. డన్. స్టార్ట్ చేద్దామా? ఏం ప్రిపేర్ చేద్దామా?
prepare income and expenditure account for 2020-22 and relevant balance sheet. Done. Okay, now my not for profit organization lo 3 types of problems ఉంటాయి. Problem number type 1, they will give receipts and payments account. We need to identify income and expenditure account and balance sheet. Type 2, they will give income and expenditure account. We need to prepare receipts and payment. And type 3, they will give just data. We need to prepare receipts and payments, income and expenditure and balance sheet. Okay, now so type 1 lo last problem ఉంది. Type 1 lo last problem. After completion of this, I will start calculation of receipts and payments from income and expense. From income and expense. Complete reverse thinking. Okay, now done. So note heading income and expenditure account of X club. మా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ నేను బ్యాలెన్స్ షీట్ ఏం నోట్ చేయలేదు. ఓకేనా, అది మీరు నోట్ చేసుకోవాలి. డన్. ప్రాబ్లం నెంబర్ 6. Income and expenditure account of X club for the year ended 31st December 2022. First column debit side endama incomes are expenses. Tell me first expense. While accounting expense, we should focus on payments and additional information. First payment, groundman fees 750. Any adjustments? Endamadi bonus to groundman. So 2 groundman fees 750 plus outstanding bonus 1050. Next, moving machine expense, that is a asset. Next, rent of a ground 250. Any adjustment? Check చేయండి adjustment ఏమైనా ఉందా? Adjustments are related to subscription, printing, repairs, equipment, interest. అంతే కదా. సో రెంట్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ కి ఏమైనా అడ్జస్ట్మెంట్ ఉందా? నో. సో డైరెక్ట్లీ రికార్డ్ టు రెంట్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ to rent of ground, how much? 250. To rent of ground 250. Next, cost of teas anandum. Cost of teas how much? 250. And receipts from teas 300. Expense income. Income వచ్చింది. సో ఇన్కమ్స్ అని నోట్ చేసేయండి డైరెక్ట్గా. ఇన్కమ్స్ అని నోట్ చేయండి. Receipts from teas అని నోట్ చేయడం. Receipts from teas. So by receipts from teas bracket లో net
అని నోట్ చేయండి. నెట్ బేసిస్ under not for profit organization, if at all any receipt or payment related to specific item, we need to account it under net basis while preparing income and expenditure account. Okay, net basis lo note cheyaలి. So 300 minus 250, that is equals to 50. Then next, cost of fares is 400, contribution to fares is 100. Expense or income? Expense. So debit side to cost of fares net. How much? 400 minus 100, that is equals to 300. 300. Okay now. Next, printing and office expenses 280. Any adjustment? Yes. Outstanding printing amount due for printing. So current year em cheyalama? Add. Last year the minus. So to printing and office expenses to printing and office expenses 280 plus 80 minus 100. 280 plus 80 minus 100. How much? 260. 260. Next, Prahlad. Next, repairs to equipment. How much? 500. Any adjustments? Any adjustments? Chepandi. That's right. That is check unpresented being payment for repairs. Check unpresented being payment for repairs. So 300 and 260. So 260 em cheyalama? Add. 300 minus. So 2 repairs 500 plus 260 minus 300, that is equals to how much? 460. 460. Clear? Next, honorarium to secretary and treasurer. So to honorarium endama 600. 400 plus 200 endama 400 last year and current year increment 200. So మీరు 400 plus 200 రాయకుండా ఏం చేస్తారంటే డైరెక్ట్ 600 నోట్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే 400 plus 200 నోట్ చేస్తారు అనుకోండి, ఇచ్చిన 400కి 200 యాడ్ చేసినట్టు అనుకుంటారు. బట్ మనం యాడ్ చేసి ఇచ్చిన 400 కాదమ్మా, సపరేట్ 400, దట్ ఈస్ ప్రీవియస్ ఇయర్ సేమ్ కరెంట్ ఇయర్ కూడా పే చేస్తారు కదా, అండ్ దాట్ 400 అండ్ కరెంట్ ఇయర్ ఇంక్రిమెంట్ 200, టోటల్ 600. టోటల్ ఈజ్ అవుట్ స్టాండింగ్. 1 రూపీ కూడా పే చేయలేమా 600లో. సార్ అదేంటి సార్ పేమెంట్స్ అకౌంట్లో 400 ఉంది కదా, మా దాట్ 400 రిలేటెడ్ టు ప్రీవియస్ ఇయర్. దాట్ 400 రిలేటెడ్ టు ప్రీవియస్ ఇయర్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే టోటల్ అవుట్ స్టాండింగ్ 600. 200 ఏంటమ్మా ఇంక్రిమెంట్. 200 ఏంటి ఇంక్రిమెంట్. ఓకేనా? మరి ఇప్పుడు బాగానే ఉంటుంది ఇది, ఎందుకంటే నేనున్నా కదా. బట్ ప్రాక్టీస్ చేసేప్పుడు డౌట్ వస్తుంది, ఎందుకు టోటల్ అవుట్ స్టాండింగ్? ప్రతి దాంట్లో కింద ఉన్న అమౌంట్ ఒకటే కదా అవుట్ స్టాండింగ్, ఈసారి ఏంటి ఇక్కడ ఉన్న 400 కూడా అవుట్ స్టాండింగ్ అని నోట్ చేస్తారు అని డౌట్ వస్తామా. బట్ దాట్ 400 ఈస్ రిలేటెడ్ టు ప్రీవియస్ ఇయర్. క్లియర్? నెక్స్ట్ 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 ఎనీ ఎక్స్పెన్సెస్ చెప్పండి. ఎక్స్పెన్స్ ఏమైనా ఉందా? ఏం చేయాలమ్మా? డిప్రిసియేషన్ ఉంటుందా? సరే ఉంటే చెక్ చేయండి అమ్మా, డిప్రిసియేషన్ ఎంత చెక్ చేయండి పర్లేదు.
చెక్ చేయండి అమ్మా, చెక్ చేసి చెప్పండి డిప్రిసియేషన్ ఉందా లేదా. లేదా? షూర్, నో డౌట్, కేర్ఫుల్, వెరీ కేర్ఫుల్ అమ్మ. టెల్ మీ ఓపెనింగ్ వాల్యూ, టెల్ మీ ఓపెనింగ్ వాల్యూ. మా నందినేనా నీ పేరు? ఓపెనింగ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ మిషనరీ ఎంత? 800. ఈ 800కి కరెంట్ ఇయర్ పర్చేస్ కానీ ఏదైనా సేల్ కానీ ఉంటే అడ్జస్ట్ చేయాలి, అవునా? టెల్ మీ పర్చేస్ ఏం చేయాలమ్మా, దాన్ని యాడ్ చేయాలా మైనస్ చేయాలా? యాడ్. సో యాడ్ 1500, టోటల్ 2300, టోటల్ 2300. క్లోజింగ్ ఎంత ఉందమ్మా? 1750. సో డిఫరెన్స్ ఎంత? 550. మరి 550 ఏంటమ్మా? డిప్రిసియేషన్. సో 550 కరెక్టా? చెప్పండమ్మా, 550 కరెక్టా? ఎస్, వెరీ గుడ్. మా దర్ ఈస్ అనదర్ అడ్జస్ట్మెంట్, దట్ ఈస్ సేల్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ అమ్మా. మరి అది కన్సిడర్ చేయకూడదా? చేయాలి కదా. దట్ మీన్స్ opening balance 1800 and current year increase in equipment value 1500 and current year decrease in equipment value 80. Decrease in equipment value 80. How much? 2220. From this we need to deduct the closing value, that is 1750. Difference? Ma hangover 470. 470 ఏంటమ్మా? డిప్రిసియేషన్. డిప్రిసియేషన్ మా ఇందులో ఒక స్పెషల్ పాయింట్ ఉంటుందమ్మా. ఆ స్పెషల్ పాయింట్ ఏంటంటే 800 బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్. 800 బుక్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్. 1500 is a cost of asset, right? 1500 is a cost of asset. మరి 80 రూపీస్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెటా, సేల్ ప్రైస్ ఆఫ్ అసెటా? మరి డిక్రీజ్ చేయాల్సింది ఏంటమ్మా? కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ డిక్రీజ్ చేయాలి, అంతే కదా, బికాస్ 80 ఇంక్లూడ్స్ ప్రాఫిట్. 80 ఇంక్లూడ్స్ ప్రాఫిట్, అవునా కదా? 80 ఇంక్లూడ్స్ ప్రాఫిట్. బట్ మనం కన్సిడర్ చేయాల్సింది ఏంటమ్మా? ఓన్లీ కాస్ట్, ఓన్లీ కాస్ట్. మరి నీకు తెలుసా కాస్ట్ ఎంతో? తెలియదు కాబట్టి ఇన్ దిస్ కేస్ 80 కన్సిడర్డ్ యాజ్ కాస్ట్. మా ఇన్ కేస్ ఇన్ సమ్ క్వశ్చన్స్ మేబీ మీకు వచ్చే ఎగ్జామ్లో సేల్ ప్రైస్ ఇస్తాడు, ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ కూడా ఇస్తారు. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలమ్మా? సేల్లోంచి ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ మైనస్ చేసి డిఫరెన్స్ అమౌంట్ కోసం అది మాత్రమే అడ్జస్ట్ చేయాలి, ఓకేనా? ఈ క్వశ్చన్లో ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ ఇవ్వలేదు మనకి. ఇన్ కేస్ ఇన్ యువర్ ఫైనల్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ ఇస్తే that should be deducted from the sale price of equipment to get cost price of equipment, and that should be deducted from the overall value of equipment, ఓకేనా? ఇప్పుడు డైరెక్ట్ 80 మైనస్ చేస్తున్నారు కదా, రీజన్ ఏంటమ్మా? మనకు ప్రాఫిట్ ఎంతో తెలియదు అందులో, సో టోటల్ కాస్ట్ అనుకుందాం. ఇన్ కేస్ ప్రాఫిట్ వచ్చి ఉంటే అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ ఇస్ 20 రూపీస్, 10 రూపీస్ అని ఇవ్వలేదు కదా. దట్ మీన్స్ నో ప్రాఫిట్ నో లాస్, నో ప్రాఫిట్ నో లాస్, ఓకేనా? In some cases sale price of equipment is 80, in addition information loss on sale of equipment is 20. Now tell me cost of equipment 80 plus sale 20. Profit unte em cheyalama? Cost kosam minus cheyali, ade loss unte add cheyali. Done? Clear? So note cheyandama, a depreciation, so to depreciation refer working note number 1. Calculation of depreciation on machinery and equipment. Calculation of depreciation on
machinery and equipment. So opening value of machinery and equipment, that is opening value. How much? 800. Add purchase of moving machine. Add purchase of moving machine. That is equals to 1500 minus sale of equipment. That is equals to 80. మీకు క్వశ్చన్లో ప్రాఫిట్ కానీ లాస్ కానీ సేల్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ ఇస్తే ఇక్కడ ఏం నోట్ చేయాలమ్మా? కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ సోల్డ్. సేమ్ లైక్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్. సో కాస్ట్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ సోల్డ్. నెక్స్ట్ ఎంతమ్మా డిఫరెన్స్? టోటల్ ఎంత? 2220 minus closing value, that is equals to 1750. So difference amount entama? 470, and that 470 accounted as a depreciation, decrease in the value of asset. Decrease in the value of asset. Asset value decrease ayindi kada, and that should be termed as depreciation. Clear? Note chesara? 470 అకౌంట్ చేయండి మా డిప్రిసియేషన్లో. సార్కి ఇచ్చేసి వచ్చాయి. నెక్స్ట్ అయిపోయిన ఎక్స్పెన్స్. కమ్ టు ఇన్కమ్స్. సో ఇన్కమ్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు ఫోకస్ ఎక్కడ ఉండాలమ్మా? రిసీట్స్ అండ్ అడిషన్స్. ఫస్ట్ రిసీట్ క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్, ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ అండ్ బ్యాలెన్స్ యాజ్ పర్ బ్యాంక్ డిపాజిట్ కరెంట్, నో నీడ్. నెక్స్ట్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్. బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమే కదా. ఎనీ అడ్జస్ట్మెంట్? ఎస్. ఇంట్రెస్ట్ నాట్ ఎట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ ద పాస్బుక్, దట్ ఈస్ రిసీవబుల్ పేయబుల్? రిసీవబుల్. ఆ 20 రూపీస్ ఏం చేయాలమ్మా? యాడ్. సో బై బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ 30 plus 20. By bank interest, that is equals to 50. Next, donations and subscriptions 2600. Any adjustment? Yes, subscription due current year should be added, previous year should be deducted. So by donations and subscriptions, $2,600 plus చెప్పండి ఎంత? 100 minus 150. How much? 2,550. Next, sale of equipment. Income adi income. In case profit on sale of equipment is that should be accounted as income. Sale of equipment is not a income. మీరు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో ఎంట్రీ చూడండి, ఎంట్రీ జర్నల్ ఎంట్రీ, అసెట్ సోల్డ్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? బ్యాంక్ అకౌంట్ పెట్టు అసెట్. ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ ఎంట్రీ, ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్ ఎంట్రీ
asset account debit to profit and loss account. అంతేనా? asset account debit to profit and loss account. Profit and loss account nothing but here income and expenditure account. If you are having profit, then only it should be accounted in income and expenditure account. మరి ప్రాఫిట్ ఉందని చెప్పారా? నో. పోనీ లాస్ ఉందా? నో. మరి లాస్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ ఉంటే ఎక్స్పెన్స్ అయి నోట్ చేయాలి. ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ ఉంటే ఇన్కమ్ సైడ్ నోట్ చేయాలి. మరి ప్రాఫిట్ లాస్ ఉన్నాయా? నో. నో ప్రాఫిట్, నో లాస్. సో నో నీడ్ టు అకౌంట్. నో నీడ్ టు అకౌంట్. నెక్స్ట్, నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ వెరైటీ ఎంటర్టైన్మెంట్. మా క్వశ్చన్లోనే నెట్ బేసిస్ ఇచ్చేసడం. యాక్చువల్లీ రిసీట్స్ ఫ్రమ్ వెరైటీ ఎంటర్టైన్మెంట్, పేమెంట్ ఫర్ వెరైటీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వాలి. బట్ నెట్ చేసి డైరెక్ట్గా రిసీట్ సైడ్ 780 ఇచ్చారు. రిసీట్ సైడ్ 780, అది ఎక్స్పెన్సా ఇన్కమా? ఇన్కమ్. అకౌంట్ ఇట్ as అండర్ ఇన్కమ్. నెట్ ప్రొసీడ్స్ ఆఫ్ వెరైటీ ఎంటర్టైన్మెంట్ బై how much? 780. Any other adjustments? A donation for forthcoming tournament, that is a specific donation. Treat it as a liability. Treat it as a liability. Okay na? Clear? Treat it as a liability. ఏమైనా పెండింగ్ ఉన్న అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇంకా? నో. సో బ్యాలెన్స్ చేయడం. టోటల్ అమౌంట్ 3,390. అంతేనా? 3,390. క్రెడిట్ సైడ్ హైయర్ అమౌంట్ వేరే వచ్చిందా? 3,000 surplus 40 rupees to surplus balance in Nagar, that is 40, transferred to capital fund. Transferred to capital fund. Clear? మా వర్ష అండ్ గ్యాంగ్ రికవర్ చేసుకున్నారా అన్ని? ఓకేనా? నెక్స్ట్, స్టార్ట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. మా క్వశ్చన్ ఏమైనా జస్ట్ రిలవెంట్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అని అడిగారు కదా. స్టార్ట్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఎక్కడైతే స్ట్రక్ అవుతుందో అక్కడ వర్కింగ్ నోట్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఆబ్వియస్లీ ఎక్కడ స్ట్రక్ అవుతామో? క్యాపిటల్ ఫండ్. ఓకేనా? సో ఫస్ట్ క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ నోట్ చేయండి. క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్లబ్ యాజ్ ఆన్ 31st December 2020. 1 or 2? 2. Closing balance. Balance sheet of X club as on 31st December 2022. Liabilities amount, assets amount.
liabilities amount, assets amount. First assets చెప్పండి, assets values. Machinery and equipment how much? 1750. Machinery and equipment 1750. Machinery and equipment 1750. Next, assets. ఇంకేం లేవు assets. సబ్స్క్రిప్షన్ రిసీవబుల్ అసెటే కదా, అది అసెట్ కదా. సో సబ్స్క్రిప్షన్ అవుట్ స్టాండింగ్ సబ్స్క్రిప్షన్ హౌ మచ్? 100. అవుట్ స్టాండింగ్ సబ్స్క్రిప్షన్ 100. నెక్స్ట్ చెప్పండి, నెక్స్ట్ అసెట్. అక్రూడ్ ఇంట్రెస్ట్ రిసీవబుల్ హౌ మచ్? 50 or 20? 20. So interest receivable interest receivable 20 rupees. Next asset cash in hand and cash at bank. So first cash in hand note చేయడము. How much cash in hand? ఎక్కడ ఉందాం అది? Receipts and payments account closing balance. So 250 cash in hand 250. Next cash at bank. మా cash at bank లో 2 elements, deposit account, current account. First deposit note చేయడం. Deposit account how much? 3090. Deposit account 3090. Next current account. మరి ఇచ్చిన current account balance as per passbook, but we need to identify as per cash book. అంతేనా? given balance passbook, we need to identify cash book. Transactions ఏమున్నాయేమో, only one transaction, that is check issued to repairs but unpresented. Payment or receipt? చెప్పండి. Payment. Entered in cash book. Cash book shows less, passbook shows more. Find out చేయాల్సిన ఏంటి? cash book. సో మైనస్ చేయాలా, యాడ్ చేయాలా? మైనస్ కదా. సో ఇచ్చిన కరెంట్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఎంతమ్మా? క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ మనం నోట్ చేయాల్సింది. సో ఇచ్చిన బ్యాలెన్స్ 150, డిడక్ట్ చేయాల్సిన అమౌంట్ ఎంతమ్మా? 260 మైనస్ 260 హౌ మచ్? 110 మైనస్ క్యాష్ అట్ బ్యాంక్ 110 మైనస్ అంటే ఫేవరబులా అన్ఫేవరబులా? అన్ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ క్యాష్ బుక్ అంటే బ్యాంక్ ఓవర్ డ్రాఫ్ట్. దట్ ఈస్ అసెట్ ఆ లయబిలిటీ? రైట్. రాసేయండి, మీరు కూడా తీసుకొచ్చేయండి. మా రాపియడానికి రీజన్ ఉంది, మీరు స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేస్తే మీకు గుర్తుంటుంది. మన దాన్ని బ్రాకెట్ పెట్టి డెకరేషన్ చేయకండి అమ్మా, ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టు. స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేయండి, క్లియర్గా ఐడెంటిఫై అవ్వాలి స్ట్రైక్ ఆఫ్ అయినట్టు. ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ హౌ మచ్? 110. మా నెగిటివ్ బ్యాలెన్స్ వచ్చిందంటే అన్ఫేవరబుల్ బ్యాలెన్స్. బ్యాలెన్స్ ఎట్ బ్యాంక్ అన్ఫేవర్ అంటే ఓవర్ విత్డ్రాన్ నథింగ్ దట్ ఈస్ ఏ లయబిలిటీ. ఓకేనా? దట్ ఈస్ ఏ లయబిలిటీ. మా ఇప్పుడు నేను చెప్పింది మీకు అర్థం కాంటే బీఆర్ఎస్లో ఓవర్ డ్రాఫ్ట్ అంటే ఏంటో తెలియాలి, అంతే కదా. బీఆర్ఎస్ కాన్సెప్ట్ లేకుండా అర్థం అవుతుంది ఎందుకు చేసాము? నో. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఎనీ అదర్ అసెట్స్? నో. Now come to liabilities.
capital fund, బోనస్ పే చేయాలా కలెక్ట్ చేయాలా, లయబిలిటీ అదేనా. మా క్యాపిటల్ ఫండ్ ఇచ్చారా క్వశ్చన్లో, నో, దట్ వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ ఫండ్కి ఏం చేయాలమ్మా, బ్యాలెన్స్ ఇన్ ఫిగరా, మా దట్ ఈస్ కరెంట్ ఇయర్ బ్యాలెన్స్ షీట్. మా కరెంట్ ఇయర్ బ్యాలెన్స్ షీట్కి బ్యాలెన్స్. నందిని ఏమైందమ్మా ఈరోజు నీకు, ఎస్టర్డే నైట్ ఫుల్ ఆఫ్ 90యా 180యా, పార్ట్నర్ పూజిత. క్యాపిటల్ ఫండ్కి ఏం చేయాలమ్మా, సర్ప్లస్ని యాడ్ చేయాలి. యాడ్ సర్ప్లస్ 40 రూపీస్. సో నెట్ అమౌంట్ తెలుసా మనకి, నో. నెక్స్ట్ అదర్ లయబిలిటీస్ చెప్పండి. అదర్ లయబిలిటీస్, టోర్నమెంట్ ఫండ్, డొనేషన్ ఫర్ ఫోర్త్ కమింగ్ టోర్నమెంట్, దాన్ని టోర్నమెంట్ ఫండ్ అని చెప్పానమ్మా నేను. టోర్నమెంట్ ఫండ్, మా కొన్ని వాటర్ తాగు పర్లేదు. టోర్నమెంట్ ఫండ్ హౌ మచ్, 1000. నెక్స్ట్ చెప్పండి, నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అవుట్ స్టాండింగ్ హానరోరియం హౌ మచ్, 200 కదా, 600 టోటల్ అవుట్ స్టాండింగ్. నెక్స్ట్ అవుట్ స్టాండింగ్ బోనస్, గ్రౌండ్మెన్ ఫీ, బోనస్ 300 అవుట్ స్టాండింగ్ పేయబులే కదా. సో అవుట్ స్టాండింగ్ బోనస్ హౌ మచ్, 300. Next outstanding printing how much, outstanding printing 80 rupees. Next అంతేనా, ఎస్ క్లియరా. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ ఫండ్ తెలిసిందా మనకి, నో. సో స్టార్ట్ ఓపెనింగ్ బ్యాలెన్స్ షీట్, వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 2. వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 2. మా హ్యావ్ ఎ డౌట్, మనీష్కి వచ్చిందమ్మా డౌట్, వచ్చింది కదా సార్. 300 సార్, 260 సార్, లయబిలిటీ కదా, చెప్పండి 260 లయబిలిటీయా కాదా. మా దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ అడ్జస్టెడ్, బికాస్ యాజ్ పర్ క్యాష్ బుక్ పేమెంట్ కంప్లీట్ అయిందా అవ్వలేదా, ఎస్. సో మళ్ళీ లయబిలిటీలో కంటిన్యూ చేయాలా, నో నీడ్, కేర్ఫుల్ అమ్మ. నెక్స్ట్ వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 2, బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆఫ్ ఎక్స్ క్లబ్ యాజ్ ఆన్ 31st December 2021.
First capital fund telsa. No balancing figure. Next, any other liabilities? Chapman liabilities enta? Outstanding printing. How much? 100. Next, outstanding honorarium, because 2021 the pay చేసామా సార్ క్వశ్చన్లో ఎక్కడ ఇచ్చారు సార్ అంటే 2021 honorarium paid in current year అమ్మ పేమెంట్ సెట్ చెక్ చేయండి. దట్ మీన్స్ 2021 లో పేమెంట్ కంప్లీట్ అయిందా? నో, దట్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ఏ లయబిలిటీ టు 2021. సో అవుట్స్టాండింగ్ honorarium 400. Any other liabilities? చెప్పండి ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? Come to assets. Machinery and equipment. Machinery and equipment, how much? 800. 800. Next, outstanding subscription. How much? 150. Next, cash in hand and cash at bank. Cash in hand, how much? 100. Next, cash at bank. In that first one, deposit account. How much deposit account? 2,230. 2230. Next, current account, given balance 600 minus adjustment 300. Any pending adjustments? No. Balance చేయండి. Total amount 3,580. Now tell me capital fund 3,080. Same should be reflected in current year balance sheet capital fund 3,080. మీరు క్వశ్చన్ చూస్తూ చేయాలి. నోట్స్ బోర్డు చూస్తూ చేశారనుకోండి జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ లా ఉంటుంది అది. బట్ క్వశ్చన్ చూస్తే ఏది ఎక్కడ కన్సిడర్ చేసినా తెలుస్తుంది. $3,120. Now tell me balance sheet total of current year. $5,210. Clear? Okay na? So problem 6 also completed. My important problem, special adjustment ఉంది ఇక్కడ. 2 special adjustments అమ్మ. One is honorarium, other one is balance as per cash book and pass book.
Problem number 7 already completed, right? Next, note heading, calculation of receipts and payments. Calculation of receipts and payments. But till now, మనం చూసిన receipt and payment ఇస్తే we need to identify income and expenditure account. But from now onwards, income and expenditure ఇస్తే receipt and payment identify చేయాలి. Very careful. Okay. Note example number 1. Example number 1. Example number 1. Salary expense for 2020-22 50,000. Salary expense for 2020-22 50,000. Outstanding salary as on 31st December 2022 is equals to 10,000. As on 31st December 2021 is equals to 5,000. Find salary paid in 2022. చెప్పండి 55 సో చూడండి salary expense 2022 మీనింగ్ ఏంటమ్మా that 50,000 is 100% related to 2022 only. పేమెంట్ అయిందా లేదా అని సెకండ్. 50,000 is current year salary expense. ఇప్పుడు చెప్పండి outstanding salary as on 31st December 2022 10,000 అనేది పేమెంట్ అయిందా అవ్వలేదా? అవ్వలేదు. పేమెంట్ కంప్లీటెడ్ నాట్ కంప్లీటెడ్. ఇప్పుడు ఆ 10,000 50,000 లో ఇంక్లూడ్ అయిందా లేదా? 10,000 అనేది 50,000 లో ఇంక్లూడెడా ఎక్స్క్లూడెడా? ఇంక్లూడెడ్ అమ్మా, బికాస్ దట్ ఈస్ ఎ ఎక్స్పెన్స్. అర్థమవుతుందా? మా ఇప్పటివరకు ఎలా అయితే థింక్ చేసాం దానికి కంప్లీట్ రివర్స్. సాలరీ ఎక్స్పెన్స్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ సాలరీ పేమెంట్. మా సాలరీ ఎక్స్పెన్స్ ఇస్ 50,000. ఆ 15,000 లో ఏముంటుందమ్మా? ఆల్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఆల్ సాలరీ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఫర్ కరెంట్ ఇయర్. అది పేమెంట్ అయిందా అవ్వలేదా డిఫరెంట్ ఇష్యూ. 2022 related salary is only 50,000. Here outstanding salary 10,000 that is related to 2022. అవునా కదా? అండ్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం 50,000 is total salary related to 2022 అని. In that 50,000 10,000 is outstanding. అంటే 50,000 లో కరెంట్ ఇయర్ రిలేటెడ్ ఎంత పేమెంట్ అయిందమ్మా? ఓన్లీ 40,000. అండ్ నెక్స్ట్ outstanding salary for previous year is 5,000. That is related to previous year. Maybe current year ఏమై ఉండొచ్చమ్మా? పేమెంట్ అయి ఉండొచ్చు కదా. మరి కరెంట్ ఇయర్ పేమెంట్ 50,000 లో ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుందా? నో, బికాస్ దట్ ఈస్ డెడికేటెడ్లీ రిలేటెడ్ టు కరెంట్ ఇయర్. 5,000 కరెంట్ ఇయర్ పేమెంట్ అయి ఉంటుంది కదా, అవునా కదా? ఇప్పుడు ఈ 2 ఐటమ్స్ లో పేమెంట్ నాట్ కంప్లీటెడ్ ఏమో 10,000. ఆ పేమెంట్ కంప్లీటెడ్ ఇస్ 5,000. పేమెంట్ నాట్ కంప్లీటెడ్ ఇస్ 10,000. Payment completed is 5,000. Now we are finding out of a payment. Complete అయింది ముందు 5,000. So that should be added. Complete అవ్వని అమౌంట్ ఏంటమ్మా? 10,000. That should be deducted. అర్థమవుతుందా? చెక్ చేయండి పేమెంట్ కంప్లీట్ అయిందా లేదా. If it is completed, add. If it is not completed, deduct. If it is completed, add. If it is not completed, deduct. ఓకేనా? క్లియర్? లేదు సార్ మాకు అర్థం కాదంటే నార్మల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం.
salary paid 10,000, outstanding salary 1,000. Find salary expense. ఎక్స్పెన్స్ ఏం చేస్తారమ్మా మీరు 11,000 యాడ్ చేస్తారు 11,000 కదా, అవునా కదా. ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో ఏంటంటే శాలరీ ఎక్స్పెన్స్ 11,000, అవుట్ స్టాండింగ్ శాలరీ 1,000. ఫైండ్ శాలరీ పెయిడ్. ఏం చేయాలమ్మా 11,000 నుంచి మైనస్ 1,000. అంటే టైప్ 1 ప్రాబ్లంలో ఎప్పుడైతే యాడ్ చేస్తారో టైప్ 2లో మైనస్. అలా చెప్పాలంటే అలాగే చెప్పాలి మనం, అంతే కదా. కంప్లీట్ రివర్స్. When you are finding out of your payment, you should add previous year outstanding and deduct current year outstanding. And you should add a current year advance, deduct previous year advance. Okay na? So, salary paid in 2022 ఎలా వస్తాము చెప్పండి. 50,000. My 50,000 10,000 ఇంక్లూడ్ అయిందా లేదా? ఎస్, బట్ 10,000 పేమెంట్ అయిందా? No, so that's why deduct 10,000. Next 5,000 50,000 లో ఇంక్లూడ్ అయిందా? 50,000 లో నో, బట్ పేమెంట్ కంప్లీట్ అయిందా? సో యాడ్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు 45,000. ఓకేనా, డన్. Next, example number 2. Example number 2. Salary expense for 2022 is equals to $50,000 advance salary as on 31st December 2022 is equals to 5,000 as on 31st December 2022 is equals to 8,000. So find 2021 amma. Find salary paid. Find salary paid in 2022. Well, listen careful. Current year expense is 50,000. And current year advance received 5,000, which is related to next year. And the 5,000 related to 2023, but received in a current year. ఇప్పుడు చెప్పండి, 5,000 50,000 ఇంక్లూడ్ అయిందా ఎక్స్క్లూడ్ అయిందా? ఇంక్లూడ్ అయిందా? నో, బికాస్ దిస్ 50,000 is dedicatedly related to current year, but this 5,000 is related to next year, but received in a current year. So ఏం చేయాలమ్మా? యాడ్. So 50,000 plus 50,000 plus 5,000. Next 8,000. 8,000 ఎప్పుడు అది? లాస్ట్ ఇయర్ రిసీవ్ అయింది, బట్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు కరెంట్ ఇయర్. ఇప్పుడు చెప్పండి, 8,000 50,000 ఇంక్లూడెడా ఎక్స్క్లూడెడా? ఆల్రెడీ ఇంక్లూడెడ్, బట్ ఆల్రెడీ రిసీవ్డ్ ఇన్ లాస్ట్ ఇయర్. మరి కరెంట్ ఇయర్ రిసీవ్ అయింది అది? నో, సో దట్స్ వై డిడక్ట్. మా సింపుల్ కాన్సెప్ట్ చెక్ చేయండి, అది కరెంట్ ఇయర్ రిసీవ్ అయిందా లాస్ట్ ఇయర్ రిసీవ్ అయిందా? కరెంట్ ఇయర్ పేమెంట్ అయిందా లాస్ట్ ఇయర్ పేమెంట్ అయింది? ఓకేనా? If it is paid in current year, that should be added. If it is not paid in current year, that should be deducted. ఓకేనా? మా అక్కడ 8,000 ఎప్పుడు పే చేసాం చెప్పండి అడ్వాన్స్? లాస్ట్ ఇయర్ పే చేసాం. కరెంట్ ఇయర్ పే చేసామా? నో, సో దట్స్ వై డిడక్ట్. 5,000 ఎప్పుడు పే చేసామా? కరెంట్ ఇయర్ పే చేసాం, రిలేటెడ్ టు
నెక్స్ట్ ఇయర్. బట్ కరెంట్ ఇయర్ పే చేసాం కదా. మా రిసిట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అకౌంట్, ఇట్ ఈస్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ క్యాష్ అకౌంట్. ఇట్ కన్సిడర్స్ బోత్ రెవెన్యూ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్యాపిటల్. ఇట్ కన్సిడర్స్ బోత్ రెవెన్యూ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్యాపిటల్. ఓకేనా. మరి రెవెన్యూ అంటే ఓన్లీ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు కరెంట్ ఇయర్. మరి క్యాష్ అకౌంట్లో ఓన్లీ కరెంట్ ఇయర్ ఉంటుందా? నో. అది లాస్ట్ ఇయర్ అయినా కరెంట్ ఇయర్ అయినా నెక్స్ట్ ఇయర్ అయినా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పెయిడ్ ఇన్ కరెంట్ ఇయర్ వి షుడ్ కన్సిడర్. క్లియరా? సో టోటల్ 47,000. 47,000. ఓకేనా? క్లియర్? డన్. నెక్స్ట్ కమ్ టు ప్రీవియస్లీ మాకు ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేసాం కదా, స్పేస్ వదిలిపెట్టాం కదా, అక్కడికి వచ్చేయండి. దిస్ ఈస్ ఇన్కమ్ రిలేటెడ్. ఇప్పుడు మనం చూసిన ఎక్స్పెన్స్ రిలేటెడ్. ఇప్పుడు ఏంటమ్మా? ఇన్కమ్ రిలేటెడ్. ఏం వాంటెడ్ చేయాలమ్మా? కరెంట్ ఇయర్ సబ్స్క్రిప్షన్ రిసీవ్డ్. క్వశ్చన్ ఏమి ఇచ్చా చెక్ చేయండి. సబ్స్క్రిప్షన్ ఇన్కమ్ ఫర్ 21-22 17,320 ఇచ్చారు. 17,320. దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? దాట్ 17,320 కంప్లీట్లీ రిలేటెడ్ టు 21-22 కరెంట్ ఇయర్. అది రిసీవ్ అయినా అవ్వకపోయినా దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు 21-22. ఇప్పుడు చూడమ్మా, అవుట్ స్టాండింగ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఫర్ 2021 అంటే లాస్ట్ ఇయర్ అవుట్ స్టాండింగ్ అండ్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు లాస్ట్ ఇయర్. ఎప్పుడు రిసీవ్ అయిందమ్మా? అది కరెంట్ ఇయర్. కరెంట్ రిసీవ్ అయిందా లేదా? ఎస్. సో దట్స్ వై యాడ్. అంతే కదా. ఎప్పుడు రిసీవ్ అయిందో చెక్ చేయండి. ఎప్పుడు రిసీవ్ అయింది అది? అవుట్ స్టాండింగ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ప్రీవియస్ ఇయర్ అంటే దట్ విల్ బి రిసీవ్డ్ ఇన్ కరెంట్ ఇయర్. దట్ విల్ బి రిసీవ్డ్ ఇన్ కరెంట్ ఇయర్. నెక్స్ట్ అవుట్ స్టాండింగ్ సబ్స్క్రిప్షన్ 21-22 700. మీనింగ్ ఏంటమ్మా? కరెంట్ ఇయర్ రిసీవబుల్. కరెంట్ ఇయర్ రిసీవబుల్. రిసీవ్ అయిందా? నో. బట్ దిస్ 700 ఆల్రెడీ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ 17,320. మరి రిసీవ్ అయిందా? నో. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ అవుట్ యాక్చువల్ రిసీట్ వి నీడ్ టు డిడక్ట్. సింపుల్ లాజిక్ అమ్మా. చెక్ చేయండి అది కరెంట్ ఇయర్ రిసీవ్ అయిందా లేదా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రిసీవ్డ్ యాడ్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిసీవ్డ్ మైనస్. నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఇన్ 2020-21 లాస్ట్ ఇయర్ కి అడ్వాన్స్ అంట. అంటే దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు కరెంట్ ఇయర్. ఎప్పుడు రిసీవ్ అయిందమ్మా ఇది? లాస్ట్ ఇయర్ 2020-21 లాస్ట్ ఇయర్లోనే రిసీవ్ అయింది. బట్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు కరెంట్ ఇయర్. అవునా కదా? దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు కరెంట్ ఇయర్ బట్ రిసీవ్డ్ ఇన్ లాస్ట్ ఇయర్. కరెంట్ ఇయర్ రిసీవ్ అయిందా? నో. సో మైనస్. మా సింపుల్ లాజిక్ అది కరెంట్ ఇయర్ రిసీవ్ అయిందా లాస్ట్ ఇయర్ రిసీవ్ అయిందా. దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు కరెంట్ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ ఇర్రిలెవెంట్. దట్ ఈస్ రిసీవ్డ్ ఇన్ కరెంట్ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్. మా ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ క్యాలిక్యులేషన్లో చెక్ చేయండి వెదర్ దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు కరెంట్ ఇయర్ ఆర్ నాట్. రిసిట్ అండ్ పేమెంట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసావు, చెక్ చేయండి వెదర్ దట్ ఈస్ రిసీవ్డ్ ఇన్ కరెంట్ ఇయర్ ఆర్ నాట్. ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ రిలేటెడ్, రిసిట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అయితే రిసీవ్డ్. ఓకేనా? క్లియర్? సో 21-22 advance subscription 100 that is related to next year but received in a current year. So ఏం చేయాలమ్మా? యాడ్. ఓకేనా? క్లియర్? సో subscription received is equals to subscription received is equals to 17,320 plus 800 minus 700 minus 200 plus 100 that is equals to 17,320. ఓకేనా? డన్. టెల్ మీ సబ్స్క్రిప్షన్ ఇన్కమ్ 17,320. టెల్ మీ సబ్స్క్రిప్షన్ రిసీవ్డ్ 17,320. రెండు సేమా? డిఫరెన్స్ అమౌంట్. అడ్జస్ట్ చేసిన రిజల్ట్ సేమ్ లా కనిపిస్తుంది అంతే. క్లియర్? ఓకేనా?
Now prepare subscription account. Subscription account. First given in first time icharam subscription income for 21 22 17,320. Tell me journal entry for subscription income. Sir, ain't sir? Tell me journal entry for subscription income. Cash account debit to subscription. Okay, tell me journal entry for subscription received. రెండు సేమా మా సబ్స్క్రిప్షన్ ఇన్కమ్ ఎంట్రీ ఏంటమ్మా సబ్స్క్రిప్షన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్ గుర్తులేదా కమాన్ వచ్చేయండి సబ్స్క్రిప్షన్ అకౌంట్కి వచ్చేయండి మరి ఇక్కడ శాలరీ ఎక్స్పెన్స్ ఏం చేసామమ్మా మనం ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు శాలరీ అని నోట్ చేసాం అవునా కదా ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్ డెబిట్ టు శాలరీ ఏంటమ్మా అది ఎక్స్పెన్స్కి ఇన్కమ్కి ఏమవుతుందమ్మా ఇన్కమ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్ అవునా కదా ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్లో సబ్స్క్రిప్షన్ డెబిట్ సైడ్ నోట్ చేస్తారు క్రెడిట్ సైడ్ నోట్ చేస్తారు క్రెడిట్ సైడ్ అంతేనా అంటే ఎంట్రీ ఏమొస్తామా సబ్స్క్రిప్షన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్ దట్ ఈస్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ డబుల్ ఎంట్రీ సిస్టమ్ అవునా కదా ఎస్ సో సబ్స్క్రిప్షన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు income and expenditure account 17,320 31st March 2022 done. Next, outstanding subscription of previous year. First tell me entry for outstanding subscription in previous year. Subscription receivable outstanding subscription account debit to subscription. Outstanding subscription account debit to subscription. Now same entry current year ఏమొద్దామా reverse entry ఏంటి subscription account debit to outstanding subscription. How much 800 800. Next, outstanding subscription for current year entry. Outstanding subscription account debit to subscription account. So credit side by outstanding subscription. How much 700 700. Next, advance subscription. Advance subscription last year entry చెప్పండి advance subscription 2021 200 last year entry subscription account debit to advance subscription and the same entry current year should be reverse entry ఏంటమ్మా advance subscription account debit to subscription. So 31st March by advance subscription how much 200. మా ఫస్ట్ 1 2 3 ఆర్ 1 2 నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ క్లాసెస్కి రాకపోతే ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఏమీ ఎక్కదు ఏం చెప్తున్నారు సార్ అలాగే ఉంటుందమ్మా నో డౌట్ 100% అలాగే ఉంటుంది ప్రొవైడెడ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఓకే విత్ అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీస్ ఫైనల్ అకౌంట్స్లో అడ్జస్టింగ్ ఎంట్రీస్ అన్ని పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే ఇది ఇప్పుడు నేను చెప్పేటప్పుడు అర్థం కాకపోయినా అట్లీస్ట్ చూస్తే తర్వాత అర్థమవుతుంది లేదనుకోండి ఏం అర్థం కాదు ఓకేనా డన్ నెక్స్ట్ కరెంట్ ఇయర్ అడ్వాన్స్ సబ్స్క్రిప్షన్ టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ అడ్వాన్స్ సబ్స్క్రిప్షన్ subscription account debit to advance subscription. How much 100
అంతేనా? మీరు ఒకసారి ఐడెంటిఫై చేయండి. 17,320 డెబిట్ చేసామా క్రెడిట్ చేసామా? డెబిట్ చేసాం కదా. మనము స్టేట్మెంట్లో యాడ్ చేసాం చూసారా, యాడ్ చేసాయని డెబిట్ అవుతాయి, మైనస్ చేసాయని క్రెడిట్ అవుతాయి. మీరు చూడండి, ఏవైతే యాడ్ చేసామో అవి డెబిట్ అవుతాయి, ఎందుకంటే 17,320కి యాడ్ అవుతుంది. 17,320కి యాడ్ అవ్వాలంటే 17,320 డెబిట్ అయినప్పుడు అవి కూడా డెబిటే అవ్వాలి. అట్లీస్ట్ అలాగైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, మిస్టేక్ పోయే ఛాన్స్ ఉండకూడదమ్మా. ఓకేనా? సో బ్యాలెన్స్ చేయడము. టోటల్ 18,220. డిఫరెన్స్ అమౌంట్ చెప్పండి, ఏంటది? ఏంటమ్మా 17,320 వచ్చిన బ్యాలెన్స్ ఏంటమ్మా? కరెంట్ ఇయర్ సబ్స్క్రిప్షన్ రిసీవ్డ్. టెల్ మీ జనరల్ ఎంట్రీ ఫర్ సబ్స్క్రిప్షన్ రిసీవ్డ్. క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ టు సబ్స్క్రిప్షన్ రిసీవ్డ్. రిసీట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అకౌంటా? క్యాష్ ఆర్ బ్యాంక్ అకౌంట్ అమ్మా. సో బై బ్యాంక్ అకౌంట్, బై బ్యాంక్ అకౌంట్. మాకు రిసీట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అకౌంట్ నోట్ చేస్తారా? No, because that is not a part of double entry system. So bracket lo receipts and payments account, receipts and payments account. Clear? Okay na? చెప్పండి. ఒకసారి మెటీరియల్ ఓపెన్ చేయడము. మెటీరియల్లో ప్రాబ్లం నెంబర్ 10 ఉంది కదమ్మా. ప్రాబ్లం నెంబర్ 10 ఒకసారి చూడండి. ఇన్కమ్ అండ్ ఎక్స్పెండిచర్ అకౌంట్లో ఇన్కమ్ 17,320, ఇన్కమ్ 17,320. అడిషన్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ పాయింట్ నెంబర్ 3 and 4. అవుట్ స్టాండింగ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రీవియస్ ఇయర్ 800, కరెంట్ ఇయర్ 700. అవుట్ స్టాండింగ్ సబ్స్క్రిప్షన్ అడ్వాన్స్ సబ్స్క్రిప్షన్ ప్రీవియస్ ఇయర్ 200, కరెంట్ ఇయర్ 100. ఈ క్వశ్చన్ లేకపోతే మనం ఎగ్జాంపుల్లో నోట్ చేయించాము. ఓకేనా? సో ఈ క్వశ్చన్లో ప్రిపేర్ రిసీట్స్ అండ్ పేమెంట్స్ అకౌంట్ అండ్ సబ్స్క్రిప్షన్ అకౌంట్ అన్నాడు. సబ్స్క్రిప్షన్ అకౌంట్ ఆల్రెడీ కంప్లీటెడ్, నేను మళ్ళీ ఆ ప్రాబ్లంలో చెప్పాను. ఓకేనా? క్లియర్? సో అక్కడ మీరు నోట్ చేసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ దగ్గర ప్రాబ్లం నెంబర్ 10 అని నోట్ చేసుకున్నాము బ్రాకెట్లో. ప్రాబ్లం 10 పార్ట్ 2 డన్. ఓకేనా? మరి రిమైనింగ్ ఇంకా అరౌండ్ 8, 9, 10, 11 4 ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయమ్మా. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఆర్ నెక్స్ట్ 2 క్లాసెస్లో కంప్లీట్ అవుతాం. డన్. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ ఆల్, థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్.